La mayoría de las personas pasa años intentando cambiar su situación económica sin darse cuenta de que el verdadero problema no está en su bolsillo, sino en su manera de pensar. Es curioso, porque muchos desean una vida diferente, pero cada mañana despiertan con exactamente los mismos pensamientos que los mantienen donde están. Y si los pensamientos no cambian, las decisiones tampoco cambian. Si las decisiones no cambian, los resultados siguen siendo los mismos. No es un castigo de la vida, es una consecuencia natural. Existe una frase que parece sencilla, pero tiene un impacto enorme. Primero se construye la persona, después ligan los resultados. Muchas personas quieren el resultado sin convertirse en la persona capaz de sostenerlo, quieren abundancia sin disciplina. Quieren éxito sin preparación, quieren oportunidades sin desarrollar habilidades, pero la vida rara vez recompensa únicamente el deseo, recompensa el crecimiento. Observa a dos personas que reciben exactamente la misma oportunidad. Una dice, seguro voy a fracasar, esto no es para mí. La otra piensa, tal vez no sé todo, pero puedo aprender, la oportunidad era la misma, la diferencia estaba en la mente. Y esa diferencia termina creando dos destinos completamente distintos. Tu mente funciona como un filtro. No vi todo lo que existe, vi principalmente aquello en lo que cree. Si estás convencido de que nunca tendrás suficiente dinero, comenzarás a notar únicamente los problemas, las dificultades y las razones para render. Pero cuando entrenas tu mente para buscar soluciones, empiezas a descubrir oportunidades que siempre estuvieron ahí, solo que antes pasaban desapercibidas. Por eso, las personas exitosas parecen encontrar oportunidades donde otros solo encuentran obstáculos. No porque tengan más suerte, sino porque han educado su manera de pensar. Mientras algunos preguntan, ¿por qué me pasa esto?, otros preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia absolutamente todo. La mente también determina la energía con la que enfrentas cada día. Si despiertas creyendo que todo saldrá mal, actuarás con miedo, hablarás con inseguridad, y evitarás tomar decisiones importantes. Sin darte cuenta, terminarás creyendo exactamente aquello que temías, no porque el destino esté en tu contra, sino porque tus acciones nacieron del miedo. En cambio, cuando comienzas el día record, en dot que eres capaz de aprender, mejorar y superar cualquier dificultad, tu postura cambia. Caminas diferente, hablas diferente, escuchas diferente, incluso las personas perciben esa seguridad antes de que pronuncies una sola palabra. Y muchas oportunidades ligan precisamente porque transmites confianza. El dinero no responde a la desesperación, responde al valor que una persona es capaz de generar. Y para generar valor necesitas una mente tranquila, disciplinada y enfocada. Nadie construye una empresa importante pensando únicamente en los problemas. Nadie lidera un equipo creyendo todos los días que va a fracasar. Nadie alcanza grandes metas alimentando pensamientos pequeños. Por eso, antes de pedir más ingresos, pregúntate si estás desarrollando una mentalidad capaz de administrarlos. Antes de pedir nuevas oportunidades, pregúntate si estás preparándote para aprovecharlas. Porque muchas veces la oportunidad llega, pero la persona todavía no está lista y termina perdiéndola. Las afirmaciones que escucharás esta noche tienen un propósito muy claro. Cambia esa conversación silenciosa que mantienes contigo mismo. Esa voz que durante años quizá repitió no puedo, no soy suficiente, nunca tendré éxito. Hoy esa voz empieza a cambiar. No porque quieras engañarte con optimismo vacío, sino porque decides reemplazar las mentiras del miedo por verdades que te impulsan a actuar. Repite dentro de ti con convicción, mi mente está preparada para crecer, cada día pienso con más claridad,
Soy capaz de crear solutions donde antes solo veía problemas. Tengo la disciplina para construir la vida que deseo. Cada decisión inteligente fortalece mi futuro financiero. Cuando estas palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en una convicción, algo empieza a transformarse. Tus hábitos mejoran, tu actitud cambia, tu capacidad para aprender aumenta. Y aunque el dinero no aparezca de inmediato, ya comenzó el cambio más importante, el de la persona que un día será capaz de producirlo, conservarlo y multiplicarlo con sabiduría. Hay algo que muchas personas malinterpretan cuando escuchan la palabra afirmaciones. Algunos creen que basta con repetir una frase cientos de veces para que el dinero aparezca, que como por arte de magia. Si así funcionara la vida, todos serían millonarios, pero la realidad es mucho más profunda y mucho más poderosa. Las afirmaciones no cambian el mundo que está fuera de ti, primero cambian el mundo que está dentro de ti. Y cuando cambia tu mundo interior, comienzan a cambiar tus decisiones, tus hábitos y, finalmente, tus resultados. Piensa por un momento en cómo aprendiste a crear muchas de las cosas que hoy consideras verdaderas. Nadie pensando, no soy suficiente, el dinero es solo para unos pocos, o nunca voy a salir adelante. Esas ideas fueron entrando poco a través de comentarios, fracasos, comparations y experiencias. Una frase repetida muchas veces termina convirtiéndose en una creencia, y una creencia termina dirigiendo una vida. Ahora imagina el poder de hacer exactamente lo contrario. Si durante años alimentaste pensamientos de escasez, ¿qué ocurre cuando empieces a alimentar pensamientos de crecimiento? No sucederá de un día para otro, igual que un músculo no se fortalece con un solo entrenamiento, una mente tampoco cambia con una sola noche. Pero cada repetición consciente es como una gota de agua que, con el tiempo, puede atravesar incluso la piedra más dura. Las afirmaciones son entrenamiento diario, son una forma de recordar a tu mente quién estás decidiendo ser, incluso cuando las circunstancias todavía no reflejan ese cambio. Porque esperar a sentir seguro para actuar es un error. Primero actúas, luego la confianza crece. Primero entrenas tu mente, luego tus acciones comienzan a demostrar esa transformación. Hay personas que se hablan así mismas con una dureza que jamás usarían con alguien que aman. Se levantan diciendo, todo me sale mal, no sirvo para esto, siempre fracaso. Después se preguntan por qué han perdido la motivación. Pero ¿cómo podría una persona avanzar si cada día escucha esas palabras de la voz que más influencia tienen sobre ella, la suya propia? Por eso, esta noche quiero que prestes atención no solo a las frases que escucharás, sino también a la intención con la que los repetirás. No los digas por costumbre, no los repitas como si fueran un simple ritual, pronúncialos con la decisión de abandonar la identidad que el miedo construyó durante años. Cada palabra debe convertirse en una elección consciente. Repite lentamente, merezco crecer porque estoy dispuesto a trabajar por mis sueños, mi mente aprende todos los días, cada desafío fortalece mi carácter, tengo la capacidad de crear oportunidades, donde otros solo ven dificultades, mi disciplina aumenta cada día, y con ella aumenta mi valor. ¿Notas la diferencia? No estás diciendo, el dinero caro del cielo. Estás afirmando que te estás convirtiendo en una persona más preparada, más disciplinada y más valiosa. Y cuando una persona aumenta su valor, también aumentan las oportunidades que puede aprovechar. Las afirmaciones funcionan cuando dejan de ser palabras y empiezan a convertirse en acciones. De nada sirve repetir soy disciplinado si al primer obstáculo abandonas todo.
de nada serve decir tendré éxito. Si no estás dispuesto a aprender algo nuevo, mejorar una habilidad, o levantar después de un fracaso. Las palabras son el comienzo, pero las acciones son la prueba de que realmente has cambiado. Observa a quienes logran grandes cosas. Antes de convencer a un cliente, convencerán su propia mente. Antes de dirigir un equipo, aprenderán a dirigirse a sí mismos. Antes de ganar el respeto de los demás, desarrollarán el respeto por sus propios compromisos. Todo empezó con una conversación interior diferente. Esta noche, mientras el mundo duerme, tú tienes la oportunidad de cambiar esa conversación. Cada afirmación es una semilla que plantas en tu mente. Algunas germinarán rápidamente, otras necesitarán tiempo, pero ninguna crecerá si dejas de cuidarla al amenazar. Por eso, no permitas que estas palabras se queden solo en esta noche. Lévalas contigo cuando enfrentes una dificultad, cuando apes que el miedo o cuando alguien intenta convencerte de que tus sueños son demasiado grandes. Recuerda siempre esto, las afirmaciones no eliminan los obstáculos del camino. Lo que hacen es transformar a la persona que tendrá la fuerza para superarlos. Cuando esa transformación ocurre, el verdadero cambio deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia natural de la persona en la que te has convertido. Hay una pregunta que puede cambiar por completo el rumbo de una vida. ¿Quién es responsable de tu futuro? La mayoría responde rápidamente. El gobierno, la economía, la familia, la empresa, la suerte o las oportunidades que nunca llegaron. Es cierto que existen circunstancias difíciles. Nadie puede negar que algunas personas comienzan en la carrera con más ventajas que otras. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer una dificultad y convertirla en una excusa permanente. Mientras una persona entrega la responsabilidad de su vida a las circunstancias, también entrega el poder de cambiarla. Porque si todo depende de lo que otros hagan, entonces no hay nada que puedas hacer hoy. Esa es una de las formas más peligrosas de vivir. Esperar que alguien venga a rescatarte. Las personas que transforman su realidad hacen algo diferente. No preguntan constantemente, ¿quién tiene la culpa? Preguntan, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? Esa pregunta es pequeña, pero abre una puerta enorme. Porque deja de enfocarse en el problema y comienza a buscar una solución. Imagina a dos personas que pierden su trabajo el mismo día. La primera pasa semanas dicen que la vida fue injusta, que nadie la valora y que todo está perdido. La segunda también siente miedo, también se preocupa, pero decide aprender una nueva habilidad, actualizar su conocimiento y buscar nuevas oportunidades. Ambos enfrentaron el mismo golpe, pero uno eligió quedarse inmóvil y el otro eligió avanzar. Con el tiempo, esa decisión marcará una diferencia mucho más grande que el problema inicial. La responsabilidad personal no significa carga con culpa. Significa reconocer que, aunque no puedas controlar todo lo que sucede, sí puedes controlar la respuesta que das a cada situación. Esa respuesta es la que poco a poco construye tu destino. Muchas personas quieren cambiar su cuenta bancaria sin cambiar sus hábitos. Quieren resultados extraordinarios viviendo de manera ordinaria. Quieren prosperidad mientras siguen despedición, 2 horas en distracciones, posponiendo decisiones importantes y dejando para mañana aquello que podría acercarlos a sus metas hoy. Pero la vida siempre termina reflejando aquello que hacemos de forma constante, no aquello que decimos de vez en cuando. Cada pequeña decisión tiene un impacto. Levantar unos minutos antes para aprender algo nuevo,
Lea unas páginas en lugar de perder una hora sin propósito. Ahorrar una pequeña cantidad en lugar de gastar por impulso. Cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo. Ninguna de esas acciones es impresionante por sí sola, pero juntas tienen el poder de transformar una vida. La responsabilidad comienza en esos momentos en los que nadie está mirando, porque el verdadero carácter no apes cuando recibes aplausos. Apes cuando tienes la oportunidad de renderte y decides continuar. Apes cuando podrías poner una excusa y eliges asumir el compromiso. Hoy es donde empiezas a convertirte en una persona diferente. Repite en silencio, soy responsable de mis decisiones, cada acción que tomo hoy construye mi mañana, no necesito esperar el momento perfecto para comenzar, tengo el poder de aprender, mejorar y avance a un paso a la vez. Escucha bien esto, el dinero no suele confiar en quien no sabe administrar su tiempo, sus emociones o sus responsabilidades. Si una persona no puede cuidar lo poco que tiene, difícilmente podrá sostener mucho cuando leg. La abundancia no solo exige capacidad para ganar, también exige mayores para conservar, administrar y multiplicar. Por eso deja de medir tu progreso únicamente por el dinero que entra a tu bolsillo. Empieza a medirlo por la persona en la que te estás convirtiendo. Es más disciplinado que hace un mes, tienes más paciencia, has aprendido una habilidad nueva, cumples con mayor frecuencia los promesas que te haces. Esos son los señales de una riqueza que nadie puede quitar y que, con el tiempo, también se reflejará en tu realidad financiera. No esperes que cambie el calendario para cambiar tu vida. No esperes que apes que una oportunidad perfecta para empezar a actuar. La responsabilidad personal comienza en el instante en que dejas de señalar hacia afuera y decides mirar hacia adentro. Porque hoy descubres algo extraordinario. El recurso más valioso que siempre has tenido no es el dinero, ni los contactos, ni la suerte. Es la capacidad de elegir quién serás a partir de este momento. Y cuando una persona toma esa decisión con firmeza, deja de vivir como víctima de las circunstancias, y comienza a vivir como protagonista de su propia historia. Es cambio no ocurre por casualidad. Ocurre porque entendió que la verdadera abundancia comienza el día en que asume la responsabilidad de construirla con sus pensamientos, sus hábitos y sus acciones un día a la vez. Quiero que pienses en algo que casi nadie toma en serio, con que pensamiento serás cada día, es una pregunta simple, pero puede marcar una diferencia enorme en tu vida. Hay personas que se están repasando todas las cosas que salieron mal, reviven discusiones, alimentan preocupaciones y se duermen abrazando el miedo. El día siguiente despiertan con el mismo peso en el corazón y creen que el problema es la falta de suerte, cuando en realidad llevan horas entrenando su mente para esperar lo peor. La noche tiene un poder especial porque es el momento en que el ruido del mundo comienza a desaparecer. Y no están las llamadas, los reuniones, el tráfico ni las distracciones constantes, solo quedas tú y la conversación que tienes contigo mismo. Y esa conversación es mucho más importante de lo que imaginas, porque muchas veces es la última instrucción que recibe tu mente antes de descansar. Si cada noche alimentas pensamientos de derrota, no te sorprendas si al despertar te cuesta encontrar motivación. La mente funciona como un jardín, lo que riegas con constancia es lo que termina creciendo. Si riegas el miedo, crecerá el miedo. Si riegas la esperanza acompañada de disciplina, crecerá una persona capaz de enfrentar cualquier desafío. Por eso no permitas que el último mensaje que escuche tu mente sea una noticia negativa, una comparación en las redes sociales o una lista interminable de preocupaciones. Pregúntate, ¿estoy preparando mi mente para const? Lloro para sobrevivir.
Porque existe una gran diferencia entre descansar, y simplemente apagar el cuerpo mientras la mente sigue llena de ansiedad. Antes de dormir, regalate unos minutos de silencio, no para escapar de la realidad, sino para recordar quién estás decidiendo ser. Es momento puede convertirse en uno de los hábitos más poderosos de tu vida. No necesitas una hora completa. A veces, bastan unos pocos minutos de reflexión sincera para cambiar la dirección de tus pensamientos. Mira hacia atrás por un instante, incluso en los días difíciles, siempre hubo algo que aprendiste, siempre hubo una lección, una oportunidad para crecer o una razón para agradecer. Cuando entrenas a tu mente para reconocer esas pequeñas victorias, dejas de vivir en foco, andot únicamente en lo que te falta, y comienzas a valorar todo lo que ya estás construyendo. Repite lentamente mientras respiras con calma. Hoy crece, hay un poco más que ayer. Mi mente descansa en paz porque sé que estoy avanzando. Mañana despertaré con nuevas fuerzas para crear oportunidades. Cada día soy más disciplinado, más sabio y más fuerte. Mi futuro comienza con las decisiones que tomo hoy. Notas cómo cambian esas palabras la manera en que te sientes. No están prometiendo resultados instantáneos, están fortaleciendo tu identidad, y cuando fortaleces tu identidad, tus acciones empiezan a reflejarla. Una persona que se convence de que está creciendo, deja de buscar excusas y comienza a buscar soluciones. Muchas personas creen que el éxito depende únicamente de lo que hacen durante el día. Pero olvidan que los grandes cambios también nacen en los momentos de preparación. Un agricultor no ve el crecimiento de la semilla mientras duerme, pero sabe que la tierra sigue trabajando en silencio. Del mismo modo, cuando alimentas tu mente con pensamientos correctos antes de descansar, estás preparando el terreno para actuar con mayor claridad al día siguiente. No desperdicies tus noches alimentando la desesperación, utilízalos para fortalecer tu carácter. Mientras otros terminan el día diciendo, nada cambiará, tú puedes terminar diciendo, mañana tendré una nueva oportunidad para mejorar. Esa diferencia es pequeña, pero repetida durante semanas, meses y años, termina construyendo dos vidas completamente distintas. Has de cada noche un entrenamiento para tu mente, así como un atl te cuida su cuerpo antes de una competencia, cuida también tus pensamientos antes de dormir. Lee unas páginas que te inspiran, escucha palabras que fortalecen tu espíritu, reflexiona sobre lo que aprendiste durante el día y decide cuál será tu prioridad al despertar. No leans tu mente de basura emotional justo antes de descansar, y luego esperas despertar con claridad y entusiasmo. Recuerda que la abundancia no se construye únicamente con grandes decisiones, se construye con pequeños hábitos repetidos todos los días. Y uno de esos hábitos puede comenzar a esta misma noche. Porque cada vez que eliges dormir con esperanza en lugar de miedo, con gratitud en lugar de queja, y con propósito en lugar de resignación, estás preparando a la persona que abrirá los ojos mañana con una actitud completamente diferente. Quizá mientras duermes el mundo no cambie, tal vez tus problemas sigan esperando a la mesa. Pero si tu mente ha cambiado, ya no enfrentarás esos problemas con la misma actitud. Y muchas veces la mayor riqueza no es cuando cambian las circunstancias, es cuando cambia la persona que decide enfrentarlas. Esa es la verdadera razón por la que una sola noche puede convertirse en el comienzo de una vida completamente diferente. Existe una idea que ha confundido a muchas personas durante años, creer que el dinero persigue a quien más lo necesita. Pero si observas con atención la realidad, descubrirás algo diferente. El dinero no sigue la necesidad, sigue el valor. No permaneces donde hay desesperación, permaneces donde existe preparación.
Y comprenda esta diferencia puede cambiar por completo la manera en que construís tu futuro. Hay quienes pasan la vida esperando un golpe de suerte. Compran un boleto de lotería, esperan conocer a la persona correcta o sueñan con que un milagro financiero resuelve todos sus problemas. No tienen nada de malo tener esperanza, pero cuando la esperanza reemplaza al esfuerzo, deja de ser una verdad y se convierte en una excusa para no actuar. Pregúntate algo más sencillo: si mañana recibieras una gran cantidad de dinero, ¿tendrías la capacidad para administrarla, hacerla crecer y aprovecharla? Muchas personas responden que sí, pero la historia demuestra otra cosa. Hay quienes ganaron fortunas y, pocos años después, volverán exactamente al lugar donde empezaron. ¿Qué ocurrió? El dinero llegó antes que el carácter. Los recursos llegaron antes que la preparación. Por eso, nunca conviertas el dinero en tu objetivo principal. Convierte el valor que puedes aportar en tu prioridad. Porque cuando aumentas tu valor, el dinero deja de ser una meta imposible y comienza a ser una consecuencia natural. Piensa en un médico que estudió durante años para salvar vidas. Piensa en un maestro que transforma el futuro de sus alumnos. Piensa en un emprendedor que resuelve un problema que miles de personas tenían. Ellos no reciben reconocimiento únicamente por trabajar muchas horas. Lo reciben porque desarrollaron habilidades capaces de mejorar la vida de otros. El mercado recompensa el valor, no solo el esfuerzo. Hay personas que trabajan 2 horas al día y siguen sin avanzar. Otros trabajan menos tiempo y generan mayores resultados. La diferencia no siempre está en la cantidad de horas, sino en la calidad del valor que han aprendido a ofrecer. Por eso nunca dejes de aprender, nunca pienses que ya sabes suficiente. El día que una persona deja de crecer, también comienza a limitar las oportunidades que puede crear. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada era del que aprendes y cada disciplina que fortaleces aumentan tu valor como persona. Y cuando tu valor aumenta, también aumenta la confianza que otros depositan en ti. Las oportunidades empiezan a buscar a quienes son capaces de resolver problemas, no a quienes solo hablan de ellos. Repite dentro de ti con firmeza: cada día me convierto en una persona más valiosa, aprendo con humildad, trabajo con excelencia, sirvo con integridad, mi conocimiento crece, mi carácter se fortalece y mis oportunidades aumentan. Observa la naturaleza. Un árbol no produce frutos para alimentarse a sí mismo. Produce frutos para servir. Y precisamente por ser las personas cuidan ese árbol, lo aprovechan y valoran su existencia. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nuestra vida se enfoca únicamente en recibir, siempre sentimos que nos falta algo. Pero cuando nos enfocamos en aportar ya, resolver y ayudar, comenzamos a generar un impacto que también abre puertas inesperadas. No, pregunta solamente: ¿cómo puedo ganar más dinero? Haz una pregunta más poderosa: ¿qué problema puedo resolver? ¿Qué habilidad puedo mejorar? ¿Cómo puedo servir mejor a las personas que me rodean? Las respuestas a esas preguntas tienen mucho más valor que cualquier apoyo hacia la riqueza. Vivimos en una época en la que muchos buscan resultados inmediatos. Quieren éxito sin paciencia, riqueza sin aprendizaje y reconocimiento sin sacrificio. Pero las raíces profundas nunca crecen con prisa. Todo lo verdaderamente valioso necesita tiempo, disciplina y constancia. No te desesperes si el reconocimiento tarda en llegar. Lo importante es que cada día estés aumentando el valor que puedes ofrecer. También es importante entender que el valor no se mide únicamente por los conocimientos técnicos. Tu puntualidad tiene valor, tu honestidad tiene valor, tu palabra tiene valor, la forma en que tratas a las personas tiene valor.
La confianza que inspiras tain valor, en un mundo donde muchos preguntan why pocos cumplen, una persona íntegra ya posee una riqueza que abre puertas incluso antes de demostrar su talento. Cuando decides vivir de esta manera, dejas de perseguir el dinero con ansiedad, empiezas a perseguir la excelencia. Why sucede algo extraordinario, las personas comienzan a recomendar, a confiar en ti y a buscar porque saben que pueden contar contigo. Esa reputación vale mucho más que cualquier golpe de suerte, porque nadie puede quitártela de un día para otro. Recuerda siempre esto. La suerte puede abrir una puerta una vez, pero solo el valor personal puede mantenerla abierta. El dinero puede llegar rápidamente, pero también puede desaparecer con la misma velocidad si la persona no ha crecido por dentro. En cambio, quien desarrolla disciplina, conocimiento, humildad y un deseo constante de servir nunca depende únicamente de las circunstancias. Siempre encontrará la manera de levantarse, crear nuevas oportunidades y volver a avanzar. Por eso, cuando esta noche repitas cada afirmación, no pienses solamente en recibir más dinero. Piensa en convertirte en una persona que merezca mayores responsabilidades, que inspire confianza, que aporte soluciones y que nunca deje de aprender. Porque el verdadero secreto de la abundancia no consiste en perseguir la riqueza, consiste en crecer tanto como persona que la riqueza encuentra razones para seguirte. Cuando tu carácter, tu disciplina y tu valor aumentan cada día, el dinero deja de ser un sueño lejano y comienza a convertirse en el resultado natural de la persona extraordinaria en la que has decidido convertirte. Y ahora quiero que recuerdes una sola idea de todo lo que has escuchado esta noche. La abundancia no comienza cuando entra más dinero en tu vida, comienza cuando cambia la persona que ves en él. Espejo, el verdadero milagro no ocurre en tu cuenta bancaria, ocurre en tu mente, en tu carácter y en las decisiones que tomas cuando nadie te está observando. Cada afirmación que repetiste hoy es una promesa contigo mismo. Una promesa de dejar atrás el miedo, las excusas y la mentalidad de escasez para dar paso a una vida construida con disciplina, responsabilidad y propósito. No esperes despertar siendo una persona completamente diferente por haber escuchado estas palabras una sola vez. El cambio verdadero pertenece a quienes son constantes, a quienes entrenan su mente todos los días, incluso cuando no ven resultados inmediatos. Recuerda que las grandes transformaciones siempre comienzan en silencio. Igual que una semilla desarrolla raíces antes de mostrar sus frutos, tú también estás construyendo algo que todavía no se ve, pero que un día será imposible de ignorar. Cada pensamiento positivo que eliges, cada hábito que fortaleces y cada decisión correcta que tomas está preparando el terreno para la vida que deseas. A partir de esta noche, decide proteger tu mente como protegerías el tesoro más valioso que posees. Llenola de ideas que te impulsan a crecer, de palabras que fortales, con tu confianza y de quienes que respaldan tus sueños. Porque cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tu destino también cambia. Confía en el proceso. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue sirviendo. Y cada vez que apes que una dificultad, recuerda que no estás construyendo únicamente riqueza. Estás construyendo a la persona capaz de crearla, conservarla y multiplicarla con sabiduría. Si esta noche sembraste una nueva forma de pensar, no permitas que mañana las dudas arranquen ese similar. Riégala con disciplina, con gratitud y con acción diaria, porque el futuro que tanto deseas no será creado por la suerte, sino por las decisiones que empieces a tomar desde este mismo momento. Y cuando miras hacia atrás dentro de unos años, descubrirás que todo comenzó con una sola noche,
la noche en la que decidís transformar tu mente para transformar tu vida.